Kaya siya siguro tinawag na saddle stitch kasi meron kang stitching pony. What's up, subscribers? Today we're going to make a mask. Today is May 30th and on Monday, 2 days from now, bale, we will be transitioning to GCQ, General Community Quarantine. And because of that, one of the rules is to always make one of the rules is always to put on a mask wherever you may go, be it on the mall, on your workplace, or going to school. But that's still debatable because the schools are not yet to open. Okay, for our mask, bali yung kakailanganin natin is tatlong ganito. It's a 12 by 12 centimeter leather. Tatlo. 3 by 21 centimeter leather. 7 by 2 centimeters leather. And 2 by 2 centimeter leather. It's for the garter later. And then, ito yung garter natin. Pwede ka bumili sa Shopee or Lazada, or pwede din sa gumagawa ng damit. Yung stores for, yung mga nagbebenta ng tela. And then, double-sided tape, lighter, of course, yung thread natin, needles, cutter, wing divider. This is the wing divider. Lagi kong sinasabi nung previous na video ko na spacer, kalimutan ko, wing divider yung tamang pangalan. Of course, yung puncher, and then yung edge puncher, owl, ruler, and yung button screw, this one. Alright, let's start with the panels first. Kanina sabi ko we need 3 of these. I actually have pre-cut the 2 of them already. And here's how it should look. Bale, to make these, from on your board, measure 5 centimeters from the edge on these 2 corners. So 1, 2, 3, 4, 5, and then 1, 2, 3, 4, 5. So markahan natin yon like this. And then when you're done, syempre, let's put up line para may guide tayo later pag ikakat nyo na nung pattern. Make sure na nakasarado when you're done using it para kung gaya ko may anak kayo, di niya mapaglalaroan yung cutter. Okay. Should look like this. Para siyang diamonds. And then, yung isa, pwede siyang pull up kasi ito yung magiging holder ng insert natin. Bale, from this, punta ka lang sa middle and then cut mo lang siya.
There. And then, para ma-sure ka na hindi siya sosobra mamaya, since it will be an insert for your medical masks, bawasan natin at least 2 centimeters on each side. Bakit natin kailangan i-cut yung dito sa dulo? Bale, kailangan natin yon para mailagay natin itong ganito. It will be the insert for the filter natin. This one, yung ginamit ko is medical mask lang. Yung disposable medical mask na pwede mabili sa stores, drugstores. Okay? And lalagyan natin siya mamaya ng butas dito para dito ka makakahinga na maayos. Okay, start na tayo sa panels natin. Bale, yung ganitong panels natin, kunin natin yung dalawa. Separate natin yung para sa inserts natin. Bale, ang gagawin natin is measure natin kung hanggang saan yung edge ng insert. So, parang ganito. Okay? So, lagay natin dito sa kabilang side. And mark natin using the owl. Same dun sa kabilang side natin. Okay, kapag tapos ka na maglagay ng marker para dun sa filter insert, kunin mo yung wing divider mo. Bale, mineasure ko na yung sa spacing niya. Ito, the spacing, spacing nito is 5 centimeters. 0.5 centimeters. So, start ka dun sa my marker. Okay, kapag tapos ka na dito, dun sa para sa inserts, pwede mo nang lagyan yung dito sa pinaka side panel kung saan mo i-attach yung front leather na to. Ito yung malalagay dun sa may ilong mo para hindi siya masakit kapag nilagay na natin yung mask. Bago tayo mag-start magbutas ng panels natin, if you're new to the channel, please don't forget to like, subscribe also, and you can also comment if kung ano yung gusto mong makita sa sunod na tutorial natin. If you're from America, you can get your leather goods, leather needs at WEAVERLEATHERCRAFT. And kung nandito ka na din naman sa Pilipinas, you can check TONYTONYLEATHERCRAFT. TONYTONYLEATHERCRAFT is also the owner of Nation Shoe Supply and Trans-Asian Marketing. They are also from Marikina. Okay, kapag tapos ka na magbutas nung para sa
lalagyan ng filter na side, butasan mo na rin yung dito sa side na to. Ito yung magiging front side natin, kung saan natin ilalagay yung 3x21 na panel natin. So, unahin natin dito sa taas para uniform pababa. Kung may sumobra man dito, kung sakali may sumobra dito, mas mabilis nating mababawasan since nasa ilalim na siya. Okay, this time butasan na natin tong front panel natin na pahaba. Bale, nag-start ako dito sa part na to since ito yung nasa top part ng mask natin. And then I'll be going down here para sumakto siya dun sa dulo nito. Okay, since tapos na tayo magbutas nung pinaka front panel natin, butasan na natin yung sa garter na magsisilbi na pang enclosure natin. Bale, ito, yung kabila nito, we will be putting it here in the middle. Ididikit natin kasabay nito. Parang ganito mangyayari. Okay? Kapag nadikit mo na to, pwede mo nang butasan ulit yung dito. And, saka na tayo mag-start up. Okay, kapag nailagay mo na yung button screw, kailangan mo na idikit yung para sa insert ng filter. Dito yun sa likod. Make sure it's here. Pantayin natin para siguradong walang sobra dito na leather. Or, pwede mo naman siyang isand liha kapag natapos ka na magtahi. Same as with the other panel, inabit ko na yung garter. Ito yung pangsara natin mamaya dito sa button screw. And nilagay ko na rin yung para sa filter insert natin. Here. Alright, if you're new to the channel, please do subscribe. Pwede ka din mag-iwan ng like tsaka comment kung ano yung gusto mo makita sa susunod na tips and tutorials natin. Okay? Butas na tayo ng panels natin. Pwede na tayo mag-start na tayo. Bale, yung magandaan kaya
na saddle stitch kasi meron kang stitching pony. Alright, since tapos na tayo magtahi nung para sa filter inserts natin, butasan muna natin ng parang vent yung dito sa gilid ng face mask. Since tapos na tayo maglagay ng parang vent, air vent dito sa front panel natin, dun sa mask, pwede na tayo mag-start na magtahi. Bale, kukumpletuhin na natin yung mask natin. Yes. Right. Let's go. Okay, this time, bali, tatry ko gamitin yung stitching pony natin para medyo mas mapabilis yung pagtatahi. Pero usually, pwede mo siyang tahiin using your hands lang. Pero try pa din natin kung kaya natin. Ang magiging problem lang natin or magiging medyo tricky lang to kasi this one should be parang pag ganito, parang magbi-bend. So try natin. We're done. Okay guys, so we're finally done with our masks. Here it is. Bale, bago natin gamitin, make sure na meron tayong washable filter or washable mask or pwede din yung disposable masks. So, here. Thank you for watching.